Ladies and gentlemen, I, Mohammad Mohiuddin Rubel, Director of BGMA and MD of Bangladesh Apparel Exchange, welcome you all to the inaugural ceremony of the 15th Bangladesh Denim Expo. At the inauguration ceremony, we have among us Mr. Tipu Munshi, MP, Honorable Commerce Minister, as the chief guest, Mr. Siddiqur Rahman, former President BGMA, as the special guest, Mr. Farooq Hassan, President BGMA, as the special guest, Mr. SM Manan Kochi, Senior Vice President BGMA, as a special guest, Mr. Ziaur Rahman, Regional Country Manager, Bangladesh, Pakistan, and Ethiopia, H&M, as a special guest, and Mr. Mustafisuddin, Founder and CEO of Bangladesh Apparel Exchange. I would like to request the honorable guests kindly to take their seats on the stage. Ladies and gentlemen, you know Bangladesh Denim Expo is one of the most awaited denim shows in global denim calendar. A total of 80 exhibitors from 12 countries are participating in this 15th edition of Expo. Also, about 5,000 visitors from home and abroad have registered to visit the Expo in these 2 days. Now, I would like to request the man behind the show, Mr. Mustafisuddin, Founder and CEO of Bangladesh Apparel Exchange, to kindly deliver his welcome remarks. Mr. Mustafisuddin. Ladies and gentlemen, good afternoon. Sorry to keep you waited. You may know that today we have a very important program, National Export Trophy. So our Honorable Minister is very busy and he's kind enough to give some time for us. My dear friends, buyers, exhibitors, supporters of Bangladesh Denim Expo, friends from home and abroad, I know you guys are watching it through our live. Thank you for all of you for being here today. Today is our 15th edition. I would like to give a special thanks to our Honorable Minister, Mr. Tipu Munshi MP, Minister of Trade and Commerce, our ex-president of BGMEA, Mr. Siddiqur Rahman, our current president of BGMEA, Mr. Farooq Hussain, our senior vice president of BGMEA, SM Manan Kochi Bhai, and also our most important brand, H&M, Jia Bhai, regional country head of Bangladesh and Pakistan. And yeah, so I know we had very limited periods of time, and I will just show you one of the video of Bangladesh Denim Expo, which you guys made this Expo today 15th edition, and I hope we all will not be here, but it will be one day 100 editions. Let's see the video. Bangladesh Apparel Exchange, the largest private apparel initiative in Bangladesh, promoting sustainable growth in Bangladesh's apparel industry. Let's take a look back at our journey of 9 years. Bangladesh Denim Expo, the first denim trade show, serving as a global denim network unlike any other. Sustainable Apparel Forum, a knowledge-sharing and networking platform, with the prime focus on facilitating green solutions and sustainable manufacturing. Denim Innovation Night, first ever denim-focused innovative fashion show, highlighting the capabilities of Bangladesh in innovative design. Bangladesh Fashionology Summit, the ultimate platform for discovery, networking, learning, providing the scope to learn about the cutting-edge developments in the apparel and textile industries. Bangladesh Circular Economy Summit, a platform that enables industries to apply circular economy principles and design circular solutions. Made in Bangladesh Week, one of the largest events focusing on the Bangladesh apparel industry. The week-long event focused on various aspects of our sustainable initiatives through various events like Dakar Apparel Summit, Dakar Apparel Expo, Green Factory visits, and so on, continuously striving to contribute to society, raise industry awareness, and demonstrate our focus on
sustainability, circularity, and transparency. Our events have garnered huge attention from all over the world, attracting 85,000 plus national and international participants from 50 plus countries, 650 plus delegates, and 2,000 plus companies until now. Looking ahead, we will continue extending our reach beyond borders to promote the capacity and capabilities of our RMG industry, as we have done for 9 years. For us, the journey of revolutionizing the apparel industry of Bangladesh has just started. Join us and be part of the exciting future that we build together. I must say thank you to our Honorable President BGMA, Mr. Farooq Hassan. You must be seen all the videos. From the day one we started our journey, 2014, Farooq Bhai was almost each and every edition and to bless us. So I'm very much thankful to him. This is the last things. I know you all are waiting so much time. I would like to conclude my talk, not a speech, by telling you a special thanks to our Honorable Minister, Mr. Tipu Munshi MP. He was kind enough to bless with us in Amsterdam, and also our ex-president of Siddiqur Rahman was with us in Amsterdam. So let's see this video, and thanks and goodbye. We will listen from our honorable speakers after that. And thanks to all of you to be here. I'm very grateful to all of you, even in this strike and this situation, you are all are present over here. This means a lot for Bangladesh, and let's continue our journey to be there. Today you are here. It's a vote for Bangladesh, and it's for this RMG industry. And many much more thank you to all of you. Thank you so much. I have many more things to offer to this industry and my country, Bangladesh. The Netherlands is honored to have been a long-standing partner of Bangladesh. The rest of Bangladesh is not an event, it's a process. Please see Bangladesh, come to Bangladesh, invest in Bangladesh. Bangladesh has emerged as the fastest growing economy in the world. It's a great initiative, it's very good organized, great location, so that also gives a good atmosphere, so well done. I see a number of people, new faces, which is quite interesting for us as an exhibitor to connect the dots. Being at this event really makes me feel part of Bangladesh. Thank you, Mr. Mustafizuddin. Now I would like to request our special guest, Mr. S.M. Annan Kochi, Senior Vice President, BGMEA, to kindly deliver his valuable speech. আসসালামু আলাইকুম। আজকে ডেনিং এক্সপো এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী এবং বিজিএমইর সাবেক সভাপতি, এখানে উপস্থিত আছেন ফরমার প্রেসিডেন্ট বিজিএমইর জনাব সিদ্দিকুর রহমান, অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন আমাদের
বিজিএমইর বর্তমান সভাপতি জনাব ফারুক হাসান এবং এই ডেনিম এক্সপোর যিনি উদ্যোক্তা আমাদের মুস্তাফিজুর রহমান এবং H&M এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জিয়াউর রহমান জনাব জিয়াউর রহমান এবং ডিস্টিংগুইশড গেস্ট লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান আসসালামু আলাইকুম। যদিও আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শুরু হওয়ার কথা ছিল 12টার সময়, কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। মাননীয় প্রধান অতিথি একটি আরেকটু গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম ছিল। আমি আজকে যারা এই ডেনিম এক্সপোর এই অর্গানাইজার সহ যারা এই অনুষ্ঠানটি করছেন তাদেরকে শুরুতেই আমি বিজিএমইর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে প্রায় 12টি দেশ থেকে বলতে গেলে 80টি স্টল এখানে আছে এবং এখানে অ্যাসেসরিজ বিভিন্ন রকমের ডেনিম এর যে ফেব্রিক এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। আজকে বাংলাদেশ আমি মনে করি এগিয়ে যাচ্ছে, ইনশাল্লাহ এগিয়ে যাবে। মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের মতো সাহসী উদ্যোক্তারাই আজকে এই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কারণ 12,000 সেই ডলার থেকে শুরু করে আমরা আজকে 46 বিলিয়নে আজকে আমরা উন্নতি হয়েছি। তাই আশা করি বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, আমরা একসাথে কাজ করব। এটাই আমি সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাই। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Mr. S.M. Mannan Kochi, for your inspiring deliberations. Now I would like to request the special guest, Mr. Farooq Hassan, President BGMEA, to kindly deliver his remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, Mr. Tipu Munshi, MP, Commerce Minister of Bangladesh, Mr. Siddiqur Rahman, a colleague, former President of BGMEA, S.M. Mannan Kochi, Senior Vice President, BGMEA, Mr. Zia Rahman, Regional Country Manager, Bangladesh, Pakistan, Ethiopia of H&M, Mr. Mustafizuddin Ahmed, Founder and CEO, Bangladesh Apparel Exchange, dignitaries, my fellow colleague in the industry, representative of brands, retailers, and business community, friends from print and electronic media, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. It is an honor for me to be invited to this colorful and exotic event, the Denim Expo, and speak a few words on this occasion. I thank the organizer for inviting me once again. I would particularly like to congratulate the founder of this exhibition, Mustafiz, whose passion and commitment has made this exhibition a significant event in global denim calendar. It's the 15th edition of Denim Expo. My heartfelt congratulations to Mustafiz and his team, and also to the participant, exhibitor, and patron. Distinguished presence, let me start by sharing an amazing fact with you. You know that Europe and United States are the major market of global apparel trade. So for us. And Bangladesh is now the largest source of denim, both for USA and European Union, beating China and all other apparel supplying countries in the world. This clearly proves that Bangladesh has a revealed competitive advantage in denim. The Denim Expo has been undoubtedly a positive strength behind this accomplishment. Bangladesh holds more than 22% share of total denim imported by USA. On the other hand, the share of Bangladesh in European Union total denim import was over 30% in last year. In quantity terms, we have already become the largest apparel sourcing for Europe. In the past decade, the denim industry of Bangladesh has developed significantly. We prove ourselves through quality product, competitive price, resilience, and environment-friendly manufacturing process. And as a result, today we are the top denim sourcing destination for both USA and European Union. In the past decade, Bangladesh has made quite a significant investment in the denim industry, both in backward and forward linkage,
almost 60% of our denim fabric requirement is met by our local mills, local factories. Where variation have come in the denim product, previously basic blue denim has used to be manufactured. Now we have advanced to all type of denim. And it is manufactured now. We have advanced everywhere. There are a good number of in-house design studios which are leading our future through innovation and product development, investment in sustainable manufacturing, particularly waterless dyeing, ozone washing, laser technology are being used with optimize the use of natural resources. Bangladesh apparel industry is a time-tested industry. In last fiscal year, 22-23, July 23 to June 23, the industry crossed $47 billion milestone, which is about 84.58% of our country's total export. The industry employs over 4 million workers, 60% of them are female. The industry continues to be positioned as the second largest exporter globally through excellence in quality, competitive cost, well-timed delivery, and outstanding practice in sustainability. In the past decade, we have fast transformed our industry as responsible undertaking in all respects, be that workplace safety, social norms, and environment. Bangladesh is now one of the safest apparel manufacturing countries in the world. We have made all-out effort to ensure the well-being and dignity of our workers. It is in that respect that our government have increased the minimum wages of the workers yesterday. The implementation of these new wages is a huge responsibility for us, for the manufacturer, and for the buyer. And we are looking support from our buyer to make this transformation, the new wages transformation. To expedite our sustainability journey, BGME has taken Sustainability Strategic Vision 2030 by patronizing ESG, that means environment, social, and governance. Under this vision, we have taken a series of initiatives which is to reduce the carbon emission using more sustainable raw materials, reduction of groundwater uses, zero discharge of hazardous chemical uses, reduction of energy uses, renewable energy uses, increase reduction of deforestation. These targets have been fixed according with Race to Zero GHG emission. SDGs and national priority indicator of the government of Bangladesh. Bangladesh is the hub of highest number of platinum LEED certified garment factories by USGBC. We have now 203 LEED green factories, of which 73 are platinum rated. 53 out of world top 100 garment factories are in Bangladesh. 13 out of world top 15 are located in Bangladesh. 500 more factories are in the pipeline for certification. We are also working seriously to promote circular fashion, renewable energy, and technology adoption. Currently, Bangladesh is holding only 7.87% share as per the WTO data 2022. That means there is opportunities to further penetrate the global market. In the last fiscal year, we have crossed the milestone of 47 billion, and now we have taken a strategic vision to export $100 billion by 2030. For fulfilling that vision, we have no option but to diversify, and this diversification has to be multi-modal as in product, process, and market. There is a wider perception that Bangladesh is commonly commodity producer, which is no more true anymore. Strategic investment has been made in the areas like outerwear, activewear, suit, lingerie, and workwear. You will be glad to know that we are manufacturing garment worth of more than $100 of FOB unit price. As we have taken a vision to remodel our industry from labor-intensive manufacturing to innovation, high value, and modern manufacturing process, I believe this process makes Bangladesh a more strategic and preferred sourcing destination. I would like to conclude by making an appeal to all. We need collaboration, cooperation, and partnership to shape the path to future prosperity. This will ultimately benefit us all by sustainable our growth. Wider collaboration is also important to foster better opportunities for our workers, environment, and establish a sustainable and resilient fashion industry together. Once again, I
appreciate the organizer, and I wish the 15th edition of Denim Expo all out success. Thank you. Joy Bangladesh. May Bangladesh live forever. Thank you very much. Thank you, Honorable President, for your valuable insights. I'm so sorry as I missed the sequence in my last time. So now I would like to request Mr. Ziaur Rahman, Regional Country Manager, Bangladesh, Pakistan, and Ethiopia, H&M, to deliver his valuable speech. Assalamu alaikum. Honorable Minister, Ipu Munshi, our Honorable BG President, Mr. Farooq Hussain, respectable Mr. Siddiqur Rahman, and of course our Vice President, Mr. Kochi, and the man behind the whole show, Mr. Mustafiz. Thank you so much for inviting me and to talk something here. First of all, I would like to congratulate everyone here and through Mr. Mustafiz for arranging such a beautiful show over and over, just to remind the maturity level of this industry. I would say this is the face of Bangladesh apparel industry in many, many extent. So great job so far. Thank you so much. Distinguished presence, I don't think we need to remind everybody that regarding the our challenges of climate, and I will spend some time regarding that what does it mean for H&M and where are you heading towards it? Because before even start there, Bangladesh is one of the most important strategic sourcing destination for H&M, and it will remain so like this. And as you know that we don't own any of our production unit, we work strategically with our supplier. So we internally used to call like this, our kitchen belongs here. So that's why working with our suppliers very closely is very important. In H&M, we decided to reduce the carbon emission 56% by 2030. And we can't do it anything without our suppliers. And if I look into the resources that's available at this moment, it is on a normal process, it's not possible. And I think regardless the timing and others, we made various location, various stakeholders, including our Honorable Minister, even just 2 weeks ago when our Managing Director was in the city, and we want Mr. Tipu Munshi, Honorable Minister's blessing also, so that we can do the power purchase agreement that we really aiming to do it here. Because by doing that, it will create an avenue so that we can solve a bigger puzzle, I would say. And eventually, as a market, this become more competitive and relevant for H&M Group. And I think if you gather top even 100 customers in the world, they all have some way the similar goals and vision, because I think most of the customers signed the Paris Agreement. It comes from there. There is one more thing that I want to emphasize, which is circularity, because we see a lot of waste. It becomes really waste, and there is an opportunity that we can turn it as a, I would say, a new asset. And it's not a rocket science anymore. This is already visible, and a lot of people around the world are doing it. And we see the waste, we call it a zoot, and that is a very unregulated way we're using it. I think we need, again, Honorable Minister and the President of the BGMEA, that our apex trade body, a blessing and a strategic approach. How can you make it more regularized way so that more recycle units is possible to run here? And we are working with a lot of suppliers, and we notice that our suppliers are doing their best in many extent, because this mechanical recycling is quite visible, but we can't solve everything just because of that. So we need I would say, an approach by everyone, and a big blessing from the government and also from the industry. And as one of the biggest apparel and textile manufacturer in Bangladesh, I want to remind the importance of innovation. I think this is an area we are a little bit behind that a lot of our competitors. And just because we need to try and learn and adapt. Because on an innovation perspective, we are really far behind.
Usually, if I talk with our suppliers, they will just say, hey, tell me the place, I go and see, and we will invest there. But as I said, we need to start something even for the first time also. So I just want to mention in one particular way that we start working with one of our suppliers, that 3 different innovators, they work together, and we put GFI in place. And GFI is a green investment fund that we place it together, because we noticed that if we have only a role of buying garments, we cannot solve it. So we need to step ahead. I want to remind our honorable, our trade body here to really, I know that in BGMA there is innovation cell. Mr. Farooq Hassan has and inaugurated, and I was a part of that, I visited, but I think we need to scale it up. And it's not only the textile machineries, we need to go a little bit even beyond further, that it's about the chemical, it's about the machineries, a new way of working where we will reduce carbon emission, less water utilization, and overall the efficiency as well. Mr. Farooq Hassan already mentioned that regarding the wage, and I can say we from H&M, we are very committed, and it is the government's responsibility together with the industry to set the wage. And we can say from H&M, we welcome whatever wages the government decide, whatever gadget comes, and we will pay the higher charges for that. Our honorable, our CEO, when she came and we met with our honorable Prime Minister, and in between our meeting, we also mentioned that very clearly. Because in H&M, we don't negotiate the wages. That's very clear. Distinguished guest, I don't want to prolong my deliberation, but I want to express our commitment to this industry, because we've been in this market for a very long time. Almost like 3 decades we've been here, and we're here for very good. We work with the suppliers on a strategic aspect, and we create partnership. So it's a very important market for us. That's aspect, this kind of a show is very, very important. And I want to remind again to thank Mr. Mustafiz and help, and we want to partner with you again for this kind of a shows going on. Thank you so much. And I want to close my deliberation here. I think we have more important and interesting guests are waiting for that. But thanks for listening. And I'm really humbled and honored to be here today. Thank you, Mr. Mustafiz and everyone. Assalamu alaikum. Thank you, Mr. Zia, for your wonderful deliberation. Now I'd like to request our special guest, Mr. Siddiqur Rahman, former president of BGMEA, to kindly deliver his welcome remarks. Bismillahir Rahmanir Rahim. আজকের এই 15th এডিশন ডেনিম এক্সপোর এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সি এমপি, তাকে আপনারা সবাই চিনেন, আমরাও চিনি, কারণ তিনি একসময় বিজেএমএর সভাপতিও ছিলেন এবং আমাদের এই গার্মেন্টস সেক্টরের সাথেই জড়িত। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি একটা মিটিংয়ে ছিলেন, সেই মিটিং থেকে উনি কিন্তু এখানে এসেছেন, সেই জন্যই একটু দেরি হয়েছে। আমি আপনারা সবাই এখানে অপেক্ষা করছেন, সেই জন্য আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী। আমি ধন্যবাদ জানাই মুস্তাফিজ সাহেবকে, যিনি দীর্ঘদিন ধরে এই ডেনিম নিয়ে কাজ করছেন দেশে বিদেশে এবং প্রচুর সাড়া ফেলেছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে আমস্টারডামে সে ওইখানে একটা এই ডেনিম এক্সপো করেছিল এবং সেখানে আমি দেখেছি যে বিদেশিদের সাড়া কীরকম। প্রচুর লোক হয়েছিল, 2 দিনের অনুষ্ঠান ছিল এবং সে অত্যন্ত পরিশ্রমী একটা ছেলে। আমরা অত্যন্ত তাকে স্নেহ করি, আদর করি বলেই সে যখনই যেখানে ডাকে সেই আমস্টারডাম পর্যন্ত গিয়েছে কিন্তু তার কথায়, কারণ এই সেক্টরের জন্য সে প্রচুর সময় দিচ্ছে, প্রচুর কাজ করতেছে। বিহাইন্ডে থেকে তার ছোট ভাই রুবেল, সেও কাজ করতেছে। আমি দুইজনকেই আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের চট্টগ্রামে প্যাসিফিক জিন্সের নাসির ভাইয়ের ছেলে তানবীরও কিন্তু তাদের সাথে কাজ করে এবং তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। এইভাবে যদি আমরা চলতে থাকি, আমরা কিন্তু আজকে ডেনিমে বিশ্বে
একটা জায়গা করে নিয়েছি, যার জন্য আমাদের আজকে গার্মেন্টস রপ্তানি কিন্তু 47 বিলিয়নে এসেছে। এখানে আরও উপস্থিত আছেন বিজিএমইএ এর সভাপতি ফারুক হাসান, যিনি আপনাদেরকে ডিটেলস বলেছে ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা কোথায়, ইন্ডাস্ট্রি কি করতে চায়। এখানে আরও উপস্থিত আছেন বিজিএমইএর ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল মান্নান কোচি, যিনিও একজন পলিটিক্যাল লোকও। তিনিও দীর্ঘদিন ধরে বিজিএমইতে আছেন, কাজ করছেন। সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট একজন লোক আছে আমাদের মাঝে, তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন জিয়াউর রহমান, যিনি এইচএনএমের 3টা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে এবং সাকসেসফুলি বাংলাদেশে এইচএনএমের প্রথম কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেছে এবং দিনরাত সে কষ্ট করে যাচ্ছে এবং আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। দেশের প্রতি তার একটা অত্যন্ত ফিলিংস আছে এবং সে চেষ্টা করছে কিভাবে এই দেশে আরও ব্যবসা বাড়ানো যায়, সেই চেষ্টাটা সে দিনরাত করে যাচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন যে আমরা 80-র দশকে $12,000 রপ্তানি করে এই ইন্ডাস্ট্রির শুরু। আমি একটু শুরুর থেকে বলতে চাই এই জন্য যে আপনারা সবাই, আমি জানি একটা জিনিস আমার কাছ থেকে জানতে চান, সেটা হইল ন্যূনতম মজুরি যে গতকালকে আমরা একটা ফিক্স করেছি, সেই জিনিসটা সম্বন্ধে আপনারা অবশ্যই জানতে চান। আমিও অন্য কিছু না বললে, যেহেতু আমার আগে বিজিএমইএর সভাপতি ইন্ডাস্ট্রির অবস্থাটা ডিটেলস আপনাদেরকে বলেছে, সেই জন্য আমি আর ওই লাইনে যেতে চাই না। আমরা সব কিছুই করছি। $12,000 থেকে আমরা আজকে 47 বিলিয়নে এসেছি। এর পেছনে কিন্তু বর্তমান সরকারের, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের একটা বিরাট অবদান আছে। আপনারা যদি একটু খতিয়ে দেখেন 2008 সালে আমাদের রপ্তানি কত ছিল, আজকে কত। তার কারণ কি, 2009 সালে যখন আমি ফারুক হাসান, সালাম সাহেব, মহিউদ্দিন সাহেব, আমরা যখন নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম বিজিএমইতে, আতিকুল ইসলাম, আমরা, সালাম সাহেব প্রেসিডেন্ট ছিল, আমরা সবাই ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম। 9 থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলে আমরা নতুন মার্কেটের জন্য ওনার কাছ থেকে একটা প্রণোদনা পেয়েছিলাম এবং ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্য প্রণোদনা দিয়েছেন। তার পরবর্তীতে উনি সব ইন্ডাস্ট্রির জন্য 1% করে এখনো দিয়ে যাচ্ছেন, নতুন মার্কেটের জন্য দিয়ে যাচ্ছেন। এগুলোর ফসলই কিন্তু আজকে নতুন মার্কেটে 20% উপরে আমাদের রপ্তানি হচ্ছে। তখন কিন্তু এরকম নতুন মার্কেটে সেরকম কিন্তু আমাদের রপ্তানি ছিল না। সেই $12,000 থেকে 47 বিলিয়নে একটা ইন্ডাস্ট্রি এসেছে। এটার গুরুত্বটা কত সেটা সরকার বুঝে, আপনারা বুঝেন। দেশের সাধারণ জনগণ কিন্তু হাতি কত বড় এটার শরীর দেখে না বলে সে কিন্তু বুঝে না যে তার কি অবস্থা, কিন্তু আমরা রিয়েলাইজ করি, কারণ আমরা শুরু থেকে 83-84 থেকে এই ব্যবসা আমিও শুরু করেছি। এখানে টিপু মুন্সি সাহেব আছেন, ফারুক সাহেব আছেন, আমরা সবাই কিন্তু ওই সময় থেকেই শুরু করেছি। তো সেখানে আমরা কষ্ট করতে করতে আজকে ইন্ডাস্ট্রিটাকে এখানে নিয়ে আসছি। প্রতি 5 বছর পরে পরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে 2010 সালে উনি কিন্তু প্রথম ওয়েজ বোর্ড হয় 1994 সনে 930 টাকা। 12 বছর পরে 2006 সনে মজুরি হয় 1662 টাকা। তারপরে কিন্তু 4 বছর পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলে শ্রমিকদের কষ্ট হচ্ছে। তিনি একজন শ্রমিক বান্ধব প্রধানমন্ত্রী, কারো কাছে তিনি মা, কারো কাছে বোন। তিনি কিন্তু বললেন আমাদেরকে, তখন আমরা বোর্ডে, যে তোমাদেরকে বেতন বাড়িয়ে দিতে হবে। আমরা বলেছিলাম যে আমরা পারবো না, কিন্তু উনি বলেছেন 1662 টাকার থেকে 3000 টাকা করতে হবে। আমরা 5টা-6টা মিটিং করেও কিন্তু আমরা ওনাকে কোনোভাবে বুঝাইতে পারি নাই। উনি এক কথাই বলছে, আমার শ্রমিক ভাই বোনদেরকে তোমাদেরকে দিতে হবে। আমরা 3000 টাকা দিয়েছি।
এরপরে কিন্তু 3 বছর পরেই উনি আবার ওয়েজ বোর্ড করেন। সেই ওয়েজ বোর্ডে উনি 5,300 টাকা করে দেন। তার পরবর্তীতে 2018 সালে সর্বশেষ ওয়েজ বোর্ড হয়েছিল এবং মজুরি নির্ধারিত হয়েছিল এরকম ডিসেম্বর মাসে, নভেম্বর মাসে, এবং ডিসেম্বরের বেতনের সাথে তারা জানুয়ারি মাসে পেয়েছে, সেটা হলো 8,000 টাকা। এইবারে আবার ওয়েজ বোর্ড গঠন হয়েছে। উনি বলেছেন যে তোমাদেরকে বেশি বাড়িয়ে দিতে হবে। আমরা 10,400 টাকা দিতে চেয়েছিলাম, শ্রমিক পক্ষ 20,350 টাকা চেয়েছিল। ইন্ডাস্ট্রির সেই ক্ষমতা নাই যে 10,400 টাকার বেশি দিবে। আমাদের মালিক ভাইয়েরা রেগুলার আমাকে প্রেশার দিতেছিল যে কোনোভাবেই যেন এর থেকে বেশি না হয়। কিন্তু মানবিক কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিকদের বেতন করতে বললেন 12,500 টাকা। সেটা হলো 56.25% বেশি। একটা সেক্টরের বেতন 56.25% বৃদ্ধি একসাথে, ইতিহাস। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ইতিহাসের পরেও দেখা যায় কিছু কিছু শ্রমিক নামদারি নেতারা তারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি তাদেরকে বলবো, যেহেতু আপনারা বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশে থাকেন, বাংলাদেশকে ভালোবাসতে শিখেন। এটা কখনো কম না, এটা মালিকদের জন্য দেওয়া অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ। সেই জায়গার মধ্যে তারা পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্টস করে এই সেক্টরকে আনরেস্ট করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। 56.25% বেতন বৃদ্ধি মানে 4,500 টাকা বেতন বৃদ্ধি। বাংলাদেশে ফর্মাল সেক্টর আছে 44টা। 44টার মধ্যে আমরা ছিলাম 4 নম্বর। আমাদের থেকে বেশি ছিল মিনিমাম তখন 8,000 টাকা। তখন আমাদের থেকে বেশি ছিল জাহাজ ভাঙ্গা এইসব ইন্ডাস্ট্রি, যেগুলো আসলে ইন্ডাস্ট্রি না, ডেইলি লেবার হিসাবে কাজ করায়। আমাদের একটা সুশৃঙ্খল কর্মী বাহিনী আছে। এই যে আমরা বলি 40 লক্ষ শ্রমিক আমাদের এখানে কাজ করে, তারা কিন্তু অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। যদি না হইতো তাহলে কোভিডকালীন সময়ে কিন্তু তারা ফ্যাক্টরি খোলার পরে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো না, কারণ বিভিন্ন অজুহাতে তারা কিন্তু কাজ না করে বাড়িতে থাকতে পারত, কিন্তু তারা তা করেনি। সেজন্য আমি বলবো, আমাদের শ্রমিক ভাই বোনেরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং অত্যন্ত ভদ্র, এবং এই দেশকে 80-র দশক থেকে আজ পর্যন্ত এই জায়গায় নিয়ে আসার জন্য, 12,000 থেকে 47 বিলিয়নে নিয়ে আসার জন্য তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আমরা কখনো অস্বীকার করি না। আমরা তাদেরকে ভালোবাসি এবং তারাও আমাদের সেক্টরকে ভালোবাসে। কারণ তাদের যখন সুযোগ থাকে যে তারা না আসে পারে, কিন্তু তারা তা করে না। তাদেরকে যা বলা হয় তাই কিন্তু তারা করে। কিন্তু সেই সেক্টরটার মধ্যে কিছু অসাধু লোক প্রবেশ করে সব সময় এই আনরেস্টটা সৃষ্টি করে। আজকে যখন মজুরি ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে, তাহলে তারপরে কেন? এই মজুরিটা নির্ধারিত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে 56.25%। আমরা কিন্তু রাজি ছিলাম না, কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রির এই সক্ষমতা নাই। এবং আপনারা দেখবেন অনেক ছোট ছোট ফ্যাক্টরি কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। এই বেতন বৃদ্ধির পরেও যদি এরকম চলে, তাহলে কিন্তু আমাদের দেশ থেকে বায়াররা মুখ ফিরিয়ে নেবে, কারণ বায়ারদের গন্তব্যের জায়গার কোনো অভাব নাই। আমরা যদি খুব সুখে মনে করি যে বায়ারদের কোনো অপশন নাই, তারা আমাদের এখানেই এই কষ্ট করেও থাকবে, সেটা কিন্তু ঠিক না। বায়াররা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, যেভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল শ্রীলঙ্কার থেকে বাংলাদেশে এসেছিল। তাহলে আমার শুধু একটাই অনুরোধ থাকবে, 94তে মজুরি বোর্ড হওয়ার পরে 12 বছর মজুরি
পরে মজুরি বোর্ড হয়েছিল। আর আজকের দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৬৬২ টাকার থেকে ১২,৫০০ অর্থাৎ ৫৬.২৫% মজুরি বৃদ্ধির পরে আমি আশা করব আমাদের শ্রমিক ভাই বোনরা এবং যারা তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়, যারা তাদেরকে উস্কানি দেয়, তাদের ফাঁদে পা না দিয়ে যার যার নিজের ফ্যাক্টরি রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু সেই শ্রমিক ভাই বোনদের। এটা এখন আর আমাদের কোনো সম্পত্তি না, এটা এখন জাতীয় সম্পদ, যেখান থেকে ৮৪ প্রায় 85% রপ্তানি আয় হয়। সেই জায়গার মধ্যে যদি আমরা আজকে না বুঝি এবং এইভাবে চলতে থাকে, তাহলে সবচেয়ে ক্ষতি কার হবে? আমাদের শ্রমিক ভাই বোনদেরকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন রেশনের কথা, উনি এগ্রি হয়েছেন রেশন দিবেন, কিন্তু উনি ইমিডিয়েটলি বলছেন যে কেউ যদি চায় তাহলে সে ফ্যামিলি কার্ড নিতে পারে। সেটা কিন্তু ওনার বক্তৃতায় উনি বলে দিয়েছেন। এত কিছু করার পরে আমি অনুরোধ করব আমাদের শ্রমিক ভাই বোনদেরকে এবং যারা নেতৃত্ব দেয় তাদেরকে, আমরা সুশৃঙ্খলভাবে এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে আমরা যে ১০০ বিলিয়ন ২০৩০ সালের মধ্যে করতে চাই, সেই জায়গায় আমরা যাতে পৌঁছতে পারি সেই রকমভাবে সহযোগিতা করার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেই এই জন্য যে উনি এই শ্রমিকদের জন্য সবসময় কল্যাণে কাজ করেন। সেই জন্যই উনি ১৬৬২ টাকা থেকে আজকে ১২,৫০০ টাকা করেছেন এবং ৫৬.২৯% মজুরি বৃদ্ধি করেছেন। আমি আপনাদের এই যে মিডিয়ার ভাইরা বোনরা যারা এখানে আছেন তাদের সবার আন্তরিকভাবে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি। আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনারা চেষ্টা করেন, মাঠে ঘাটে আপনারা দিনরাত কাজ করেন, করে কিন্তু শ্রমিকদের সাথে মিশেন। আপনারা যদি একটু পজিটিভ দৃষ্টিতে দেখেন যে এই ইন্ডাস্ট্রিটার প্রয়োজনীয়তা এই দেশে কত, তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হব। এবং আমাদের পক্ষে যেটা করার ছিল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে যেটা করার ছিল, সেটা কিন্তু উনি দিক নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন এবং আমরা সেটা বাস্তবায়ন করেছি। এখন দায়িত্ব হলো শ্রমিক ভাই বোনদের এবং এই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা নেতৃত্ব দেন তাদের দায়িত্ব এই ইন্ডাস্ট্রিকে রক্ষা করা। আমি আবারও মোস্তাফিজ সাহেবকে ধন্যবাদ দেই এরকম একটা আয়োজনের জন্য এবং আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। সামনে উপবিষ্ট যারা আছেন তাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you, Mr. Siddiqur Rahman, for your valuable insight. Ladies and gentlemen, it's the time for hearing from our honorable chief guest. May I request Mr. Tipu Munshi, MP, Honorable Commerce Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, to kindly deliver his remark and announce the inauguration of the 15th Bangladesh Denim Expo. Thank you, Rubel. Mr. Siddiqur Rahman, former President, Senior Leader of the Trade. Farooq Hassan, the President of the GMEA. Here, the country head, আমাদের দেশের মানুষ যে আমাদের একাডেমির প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে এসছে, যেটা আমাদেরকে অনেকখানি গৌরবান্বিত করেছে। আমাদের কোচি, হান্নান কোচি, আমাদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বিজিএমই, মুস্তাফিজ যে বারবার এই অনুষ্ঠানগুলো করছে এবং সাকসেসফুল এগিয়ে নিয়ে আসছে অনেক পথ। খালি দেশে না, কয়েকদিন আগে বাইরেও করেছে, সেটাও অত্যন্ত সুন্দর করেছে, রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতন। খুব ভালো লাগছে যে এরকম একটা অর্গানাইজেশনে একটা প্রোগ্রাম করছে যেখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমি তো ওকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতেই চাই, পাশাপাশি আমার জন্য বেশ গৌরবের। অনেক বছর আগেও, প্রায় 10-12 বছর আগে যখন শুরু করেছিল, তখনও একবার আমাকে চিফ গেস্ট করে নিয়ে আসছিল। তারপরে অনেকটা বছর চলে গেছে, 2014 সালে। তো আজকে একটা ডেনিমের এই এবং বছরে তারা করছে। আজকে আমরা যদি লক্ষ্য করি ডেনিম ব্যাপারটা, আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। আজকে গ্লোবাল কনসেপ্টে দেখি যে বাংলাদেশ থেকে ডেনিম এক্সপোর্টটা আমরা 1 নম্বরে চলে আসছি।
সার্বিকভাবে টোটাল এক্সপোর্ট যেটা মানে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আমরা 2 নম্বরে, আমাদের সামনে রয়েছে চায়না, কিন্তু ডেনিমে আমরা 1 নম্বরে চলে আসছি, যেটা আমাদের জন্য বিশেষ গৌরবের। এর আগে সিদ্দিকুর রহমান সাহেব কিন্তু অনেক পুরনো কথা বললেন, সেই 1983, 84, 85 সালে যারা আমরা শুরু করেছিলাম, সামান্য থেকে শুরু করা, এবং এই লম্বা পথ পরিক্রম করে আজকে আমরা এখানে এসেছি। এই ডেনিমের কথা বলতে গেলেই যার কথা আমার মনে পড়ে সেটা হলো আমার খুব প্রিয় বন্ধু ছিলেন নাসির সাহেব, চিটাগংয়ের। আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ডেনিমের সাথে তার নামটা যেন জড়িয়ে গেছিল। তো এখন এই মুহূর্তে তার কথা স্মরণ করি। তার ছেলে, যোগ্য ছেলেও ব্যবসা করছে, এখন ভালোই করছে। ও নাসির ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশে ফ্যাক্টরিগুলো অনেক এগিয়েছে। আজকে প্রায় 200, একটু আগে বললো আমাদের ফারুক হাসানও বলে গেছে, 200-র উপর ফ্যাক্টরি আজকে গ্রিন হয়েছে। পৃথিবীর সেরা ফ্যাক্টরি প্রায় 80%ই আমাদের দেশে আছে। তারপরে অনেক ফ্যাক্টরি পাইপলাইনে আছে, যারা আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, আরও সামনে সেটাও সার্টিফিকেশন হয়ে যাবে। সো এখন আসলে এটা বেশ গৌরবের ব্যাপার এবং আশাব্যঞ্জক। মাঝখানে একটা সার্ভে হয়েছে, হংকং বেজ একটা কোম্পানি, যারা বাংলাদেশকে 2 নম্বরে রেখেছে। আমাদের আগে শুধুমাত্র সাউথ কোরিয়া, এবং আমাদের পিছনে কিন্তু সব দেশগুলো, থাইল্যান্ড বলি, পাকিস্তান, টার্কি, চায়না, ইন্ডিয়া, ব্রাজিল, সবই কিন্তু আমাদের পিছনে পড়েছে তাদের পরিসংখ্যান, তাদের হিসাবে। এটা আমাদের জন্য বেশ গৌরবের ব্যাপার। ওভারঅল যেটা বলা চলে যে রিয়েলি উই আর ডুইং ভেরি গুড, কামিং আপ। তারপরেও কথা থেকে যায়, যেখানে শর্টফল আছে, যেখানে কিছুটা পিছিয়ে আছি, আমরা উইল অ্যাড্রেস দ্যাট প্রবলেম অ্যান্ড উই ওয়ান্ট টু মেক ইট পারফেক্ট ওয়ান। আমাদের কান্ট্রি চাই শুধুমাত্র ডেনিম নয়, সার্বিক এই গার্মেন্ট ট্রেড, এই সেক্টরটাকেই আমরা দেশের 1 নম্বর সেক্টর করতে চাই। এক্সপোর্টে তো আমরা অনেক 84% আমরা এক্সপোর্ট করি। আমরা অন্যান্য আইটেমগুলোকেও বাড়াতে চাই, পাশাপাশি এইটার ধারাবাহিকতাও আমরা রক্ষা করতে চাই। জানেন আপনারা সবাই যে 101টা ইকোনমিক জোন হয়েছে, এখানেও ডাকতে চাই, ওয়েলকাম করতে চাই নিউ ইনভেস্টর টু কাম অ্যান্ড ইনভেস্ট ইন বাংলাদেশ। আমাদের যে ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্কিং ফোর্স আছে আমাদের, দ্যাট ক্যান বি অ্যাসেট ফর দিস অর্গানাইজেশন, দিস প্রোডাকশন সেক্টর। সো দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টর মে কাম অ্যান্ড ইনভেস্ট ইন বাংলাদেশ। আমি আর খুব বেশি সময় নিতে চাই না। রিসেন্টলি একটু আগে অনেক কথা বলে গেল, সিদ্দিকুর রহমান সাহেব। আমরা সরকারের তরফ থেকে, যদিও আমি এই ট্রেডের সাথেও জড়িত, আবার সরকারেও আছি বিধায় আমরা চেষ্টা করছি যাতে করে শ্রমিকদের যেটা ন্যায্য মজুরি হওয়া উচিত, কনসিডারিং দ্য ইনফ্লেশন অ্যান্ড আদার থিং, সেটা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং মালিক পক্ষ সেটা মোটামুটিভাবে কষ্ট হলে পরেও তারা মেনে নিয়েছেন। যদিও কেউ ঝামেলা করার চেষ্টা করছে, সেটা সবাই মিলিতভাবে সেটাকে বোঝাতে হবে। এবার একটা নতুন যে যোগ হয়েছে, যেটা কনসিডারেশনে নেওয়া হয়েছে, যেটা জানা দরকার, শ্রমিকদের এবার একটা ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে, তাতে করে তারা সাশ্রয়ী মূল্যে তারা খাবার পাবেন, চাল, তেল, ডাল, চিনি, এই নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু আইটেম পাবেন, যেটাও কিন্তু দ্যাট উইল বি অ্যাডেড টু দেয়ার ইনকাম। তো আমি আর কথা বেশি বাড়াতে চাই না। আসলে আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি আমাকে বলেছিল প্রথমে 1টার সময় শুরু হবে। আমি অনুরোধ করেছিলাম যে আমার অন্য কাজ আছে, যেন 12টায় হয়। তারপর আমি সেইটাকে ঠিক রাখতে পারলাম না। সরকারি একটা বড় মিটিংয়ে আটকা পড়ে গেলাম, যার জন্য প্রায় অলমোস্ট 45 minutes I'm late. I beg apology to you all. And finally, I hope this fair is really going to, I think it will repeat, and in future also they are going to make these segments. I don't want to take much more of your time. So আমি এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আমাদের এর সফলতাও কামনা করছি। সামনের দিনগুলো আরো সুন্দর হোক। আপনাদের সবার মঙ্গলময় জীবন কামনা করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you, Honorable Minister, for your valuable time and remarks. Now I would like to request all the guests to kindly stand up on the stage for a group photo.